Oh, nilikuwa nafikiria anataka kunioa. Right on time, right. Nitapigwa na chairman. Sitaki shida na chairman. Chairman Tupigania. Hello guys, and welcome back to the hub to Jemuigai TV, Fagilia TV and Mondia TV. Kama kawaida, kumbuka sisi tunakuletea mambo ambayo yanaweza kutrend pale kwenye social media, na pia tunakuletea mambo ni moto ambayo tena tunakuletea watu legit. And for today guys, sijui kama mnangoja hii video ama vipi. For today I met with an amazing soul ambayo mnamjua pale kwenye social media, amekuwa akitutolea ngoma, and this is none other than Mbuvi. How are you? Fine, thank you. Hizo mativizi ni I'm going to be famous bana. We. Nakwambia. Mundia, Jemuigai. Alafu hapa kuna Fagilia. Na kuna the hub. Kwani hiyo Fagilia ni ya Mr. Nice? Fagilia wote. Fagilia ndo huyo hapo kando. Wewe ndio Fagilia? Ndio sababu ungefagia mustache. See sasa what's going on. Mustache ungeacha. So umekuaje Mbuvi? Niko poa sana, nashukuru Mungu. Umechangamka bana. Neema inatosha man. Huwezi kuwa na God na usiku umechangamka. God wanga amechangamka all the time. Kuna wanga bash heaven every time. So hebu waambie wale ambao wanasema kwa Yesu hakuna raha. Hebu give them a strong point about. Hata hakuna haja niwaambie, ni waniangalie tu. Sio rasi imejaa. Hebu simama vizuri wako. Nimekula raha mpaka hata meno zimeanza kuisha. Raha ndani ya Yesu. Wataka waya. Kakateka kwa TV. Ndaye seo. Hapo sasa. Bana, imagine huyu ni Mkamba na hata ingili kati. Sini mi bado by the way kwa msanii. So, twende kota kawaya. Alikula maembe nyingi jamaa. Nevindaye seo, evindayo tanu, evindayo moyo, evindayo dhime. Kota kawaya. Kakwate. Mkamba si legit. Aki, umeona? Unaona naimba polepole. Wakamba waimbangi polepole. Ati kota kawaya kakwate. Hata kungulu kwangala ni fast. Kungulu kwangala kwa. Acha niache kuonea kwa TV yako. Sorry. Unaweza nifukuza. By the way kweli. Nilikuwa nimeita director. Sorry bwana director. So Mbuvi, ulianzaje yani ukakuwa msanii? Neema tu. I've always desired to be in music, but haiko ina happen, so I gave up on it. But once nikaenda church, kwenda hiyo church yani I love their music, but sikuwa iko inakanikana as access. So nikasahau hiyo vibe. Then when my mom passed away, a year to commemorate after I made daddy, nikaambia pastor, let me sing something walikuwa wamekuja home. Let me sing something in honor of what she thought I could do, although I can't do it. Kuimba pasi akasema you have something and God will use you. In the outside unasema amen, in the inside unasema yeah right. But look at what God has done. Noma kabisa. Leo unajua tunaona umejiandika hapa. Dr. Mbuvi. Ushakuwa doctor nini? Don't hata kama ni squeeze daktari ni wengi. Hata kama ni ya kudokta ni doctor tu bado. It's all doctor. Daktari yupi haswa? Doktori ule Moi alikuwa anasema doktori. So Mbuvi, umekuwa kwenye music industry. Unajua kuna changamoto mingi. Maybe zile ambazo umekumbana nazo ni zipi? Changamoto ni mob, but kuna time after, if you've been there for a long time, changamoto stop being unajua the word changamoto ni kitu ina kuchallenge, ni kama challenge. Na challenge tunachukuanga the negative word, mimi nachukuanga challenge positively. You grow, but the biggest challenges are always you have to consistently readapt to the styles. Generations zinakuja different na nyingi. Unakuta ile sound wanataka ati wewe ulikuwa unaimba lazima uchange the sound. The way of marketing the music, you must change it to something else. So those are the challenges, but you live by them. And you must continue conquering. Kitambo tukaona ukienda NTV, KTN, Citizen, umemaliza media tour na ngoma iko kila mahali. Sasa hii lazima pia nitafutana na Jemuigai, Mondia TV. Na Fagilia wote TV. But those are good challenges because growth demands things change. And when things change naongeza flavor poa sana. Ni aje tu kukuona kwa launching ya Size 8 on Sunday? Kwa sababu kuangalia vizuri kwa I was there. You were there? Moja mimi sikuona. Ina depend ni nani ulikuwa unataka kuona hiyo siku. Huyo ndio uliona.
Huyo ndio uliona. Lakini leo ni mimi unaona sasa. Unajua alikuwa anatafuta hii time ya DJ Mo, alikuwa anafanya. I was there. Actually what happened was at that time it's very hard to see everybody because there are so many how many artists were there? Walikuwa wengi. How many people were, which is a good thing. That means the industry has grown. Because unaona unashanga mbona sikuona Mbuvi but you did not miss Mbuvi. You know why? Because there are many, which is good. We are growing as an industry. When it was happening nilikuwa natoka. Nikitoka hivi napata Ringtone na address watu. Sasa mimi naenda because I had to run somewhere else. Kwenda kufika kwa lift area ndio nikasikia commotion. Nikasema wewe acha nirudi hapa hii siharibu industry yetu. Lakini nikakuta my fellow size mate labs ashawa separate so nikatulia. I was there. I saw everything. Unajua Ringtone usema kwa he's the chairman of the gospel. Lakini usiku alisimama kama pastor. No maana sasa kukakuwa me I don't blame him so much. I don't blame anyone. Everything that happened there everything is understandable because Saizet actually said gospel ministers. Sindio? She meant pastors but ikatoka kama ministers. We are all ministers of the gospel through music. So Ringtone was right. By the way. Sasa sikuenda because niliangalia, that is why they call me doctor. Niliangalia hiyo place stage. Nikaangalia kasi wote ni wasanii. Tukienda hiyo stage sita overfill. She can't possibly mean all like everybody the ministers. She must mean pastors. So mimi nikabaki nyuma. Ringtone however kwa sababu ni chairman wetu akaona wacha atu represent. So pia yeye hakuwa na makosa. Goja Mbuvi nikuulize. Inaonekana unatambua Ringtone kama chairman wetu. Ringtone is a good man and he's been in the industry for long and God has kept him there. When you see anyone there na Mungu amemkeep, honor that calling because when you honor them you're honoring the calling of God. Unanielewa? And because we keep calling him chairman, you can start calling somebody chairman, kimchezo, but he actually has a voice and he speaks a lot of things on our behalf. Kuna zile yeye on his own behalf, but there's a lot he speaks on our behalf. So akisimama hapo, anyone really, akisimama hapo ameturepresent. Ingekuwa ni David Wanda ameenda hapo ameturepresent. Si lazima si wote tusimame. Because stage ni kadogo. So he did a good thing. Naye Saizet akamwambia hey no, nataka pastors. I meant pastors. So everyone was so pia wewe kama umesimama hapo mbele na watu wacheke utasikia vibaya. Na utatoka nje pia. Ukitoka nje utaambia media me I'm not happy because I think I am a minister. Haya. Na wewe kama ndio bwana ya ule mtu msanii amekuja kulaunch utasikia vibaya because huyu anaongea amevuta media yote nje. So unaona? So hiyo korofishano inaeleweka yote. It's understandable. But it's not a bad thing. Korofishana si mbaya. It happens. Hata kwa Bible Paul and Silas, ni Paul and Barnabas walikorofishana na wakaenda separate ways. Na gospel ikaendelea zaidi. And in this case, Saizet alitrend kwa sababu ya launch, Saizet alitrend kwa sababu ya Ringtone, na Mo alitrend na ngoma yao ina trend. So it worked for everybody. Na mbona we Mbuvi utumiangi hizi vitu kama zinaitangwa kiki? Kiki, unajuaje situmiangi kiki? Hatuja kupata sana kwa kiki yani. Unajuaje sasa sikujileta hapa nionekane ndio mkuje mniinterview. Sasa hapo nikakiki kadogo. Kuna ile time unasikianga umeachana na bibi au umekosana. By the way, sasa ningeachana na bibi kama ningekuwa na bibi. Sasa sina sisi achana na bibi kama sina bibi. Na unangoja nini? Wacha nichukue huyu. Unajua media yote iko hapo. Unataka trend. But she's hot, she has brown eyes. Mbona nisi na kwanza kuna ngoma ya brown eyes wanga fit. So naweza muimbia hapa wewe kidogo. Secular wewe. Ni secular but it's a love song. Brown girl in the ring, tra la 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 la. Bas. Ameingia box, ameingia? Ameingia. Mbuvi. Hebu niambie by the way kama unajua mtu akiwa a celeb na umefika pale on top na wasichana wanakuanga wameambatana na wewe. Kwanza ukiona kwamba huyu mtu ni nini unaangalia juu ama anashuka huko? Simangoja kile mfanya kama niko na kasichana karembo kawa wewe naangalia tu God. Naangalia God keep me focused. Ndio nilikuwa naangalia keep me focused. Ama by the way umekuwa sitaki nikwe hivi God keep maka macho moja kwa hapo na kengine huko juu. Yani utaki kuangalia side. But Siri ni don't look to the left, don't look to the right. Keep focused on God. He's one who called you. Na sazine when they are drawn to you, it is not you they are drawn to. It's the anointing and the ministry in you. So wanataka uwa ministeria. Miss your focus. You cannot afford. If you do,
utaanguka. Na God atakuforgive but it will slow you down. Yeah, for sure. Nilidhani umeamua kuwa kama nani, kama Ringtone. Unajua anatusema anataka sijui mwanamke bibi. Unataka hizo qualities pia wewe. Utazitoa wapi? Na sisi ndo tuko. Fanya hivi. Sisi ndo mimi ndo ndakuombea. Twende tu nitakuwa nakuombea. Hizo 7 hours nitaomba. Utaomba. Mimi nitakuwa pastor. No, easy vitu. The Bible says in his time he makes everything beautiful. Yeah. So move na time yake. I could want to move with my time. I could have times I would have wanted to. But I prefer his time. It's better. In a less stress. His yoke is easy, his burden is light. It's better to move with God. Wow. So Mbuvi, hebu tuambie albamu yako una plan launch lini? By the way. Ina come through lini album? Si nimekwambia watu wengi ni ministers of God. Huyu mtu amejuaje niko karibu ku launch album? Ananusa. You know the other day, nimesikia fununu. Jana, hata hiyo fununu umetoa kwa Holy Ghost kwa sababu sijaambia mtu. Jana, just yesterday, niko nasema I need to pick these songs that are ready. Na nifanye album. My DJ is called DJ Mosca. Nikamwambia I will call you. I have 25 songs ready. Nikupatie zote 25. Yeah. Enda usikize. Niambie 10 best. Then we can release those songs. I was just talking about it yesterday. So I don't know, maybe by April or by June. I don't know. April. Ndio katika hiyo mikakati ya kupanga. They are all recorded. Ni kupackage na kurelease. Make sure umetwitter tujifikisha. Nitawaita mujifikishe hapo. Na hiyo sauti by the way. When did you realize that you have the voice? You always feel when God calls and you can't call. When did you realize you can interview people? You always feel a urgency. For example, maybe you are a noisemaker in school. I don't know, maybe not. Me, I always loved music. I didn't think I could sing because no one nikiwa shule alikuwa excited about anything I used to do. But that desire was there. Then eventually the interest, your heart interest, your passion, and when you desire it from God, He gives it to you. When you're faithful in a little, God gives you much. Unajua David alianzia muziki wapi? Fan base ya David ilikuwa kondoo. Anachezea makondoo hapo. Balazi clap na zikatu but eventually he was called to play music for the king. Inatoa mapepo. And eventually he became who he is, and the psalms that he wrote are the psalms that we sing up to today. Sijui kama mnajua ama nyinyi wadogo sana. Sijui kama mnajua ngoma inaitwa Nikilemewa nishike. Najua. The chorus, the bridges, kando ya maji matulivu wewe waniongoza. Hiyo ni Psalms 23. So mkinisifu kumbe David mali yako anapata sifa. That's me who wrote. Mbuvi utanilipa royalties. So you always feel that calling in your heart. So collabo tuna expect come through. Nataka nifanye na nani? Collabo. Justina Syokau. Wish granted, I will do. Another one. Embarambamba. Why not him? Because I do collabos when I sense your heart and what you speak about. Justina Syokau unaweza fanya collab na yeye hapo. Yeah, I could. Justina is deep. Very Justina deep. She's very deep. Justina hebu kuja. The queen of the land. Kuja. Ndio huyu sasa. Sasa Justina. Watakawaya kakwate. Kwatakawaya kakwate. Mbona unapotea? Wacha hii energy ya Mbuvi. Amesema anataka kufanya collab. Nilikuwa nafikiria anataka kunioa. Right on time. Nitapigwa na chairman. Sitaki shida na chairman. Kujipigania. Chairman, I am innocent chairman. Ameshindwa kujipigania. So mwanaume hawezi jipigania, hawezi pigania 2020. Oh, yalikuangusha ile vitu. Huyo jamaa aliniangusha manze. Mwanaume ni position. Huwezi tolewa na mtu anakula mkate ya. Ile mkate ni hata si ugali. So unaona Mungu amenena. Right on time. Nakuona sana. Hadi akajileta. Anajitoa kwa box. Bado uko kwa ile box. Anajitoa. Anajitoa. So umesikia Justina amesema kuna venye anataka umari. So sijui Mbuvi hapo unaonaje? Kaka, kwani unapenda ndo umeoa? Mimi bado lakini. Sasa nikuombee maombi ya ndoa. Kwa sababu naona wewe ndio unaitaka. Mungu Baba, grant the desires of your heart. Naona anataka kuoa sana. Anataka sana mpaka anataka kila mtu ana interview aoe. Venye hatujawahi ona umeintroduce mtu yani ukaleta mtu kwa yani pale kwa FB ID hatujawahi ona umepost mtu yani. Because what I was called for is to spread the gospel through music. Yeah.
not to spread females I'm interested in through Facebook. Mbuvi wewe. Focus. Mwambie. Now, Mbuvi tukimalizia, maybe what do you have to tell your fans? Keep into the word of God. Itakusaidia in this era of depression and stress. By the way, what I want to tell people, not generally, just fans, people. Ukiona uko misfit mahali, it doesn't mean wewe uko nje. Watu wale God ametumia in a big way are the unique ones, and unique people look odd in generations, but they're probably the favorites of God. So keep sticking to God and he'll give you the next instruction of what you will do. Usifocus sana na vile vitu watu wanasema, focus na kile God anakuambia. Hata wakikwambia uoe na ufai kuoa, ignore. Yeah. Focus. Focus. Ama ufocus. So sorry, ufocus on God. Sawa. So tukimaliza hii show unaweza kukumbusha pale FB. Yeah, all my handles zote ni Dr. Mbuvi. Simple, very easy. Ututapie kadogo tu ngoma tu kiasi. Unataka ngoma gani? Chapa kawaya nchapa tanishike, unataka gani? Ingine yenye inataka kuja, ingine iko jikoni. This is a season, this is a moment, a finest star. This is a time. Ewe Mungu, nguvu yetu ilete baraka. Wow, and guys, now that marks the end of the video. That was the one and only amazing Dr. Mbuvi. And guys, kuna kivumbi between Justina, Syokau, Nelly Danger from the Hub and Dr. Mbuvi. Make sure you drop your comment, guys, there down, and don't forget to subscribe because great and amazing things are definitely coming. Bye bye and see you next time. Bless you.